Black Ships UN 25 வருகின்ற ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி YMCA கிரவுண்ட்ல உங்களுக்கான டிக்கெட்ஸை புக் மை ஷோல போய் உங்க டிக்கெட்ஸை புக் பண்ணிருங்க. Risky stunts for this film. We injured ourselves in the most very idiotic way. 65 nights we shot for the interval sequence. Which morning shoot, he will be calm and he will be like da 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 da. I was enjoying and I was learning as an actor, from a co-star. ராஜமௌலி சாரோட சீக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? டைமுக்கு வரணும், அவங்க நினைச்ச ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சணும், அதுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம். இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைமா அது. I mean, so many times I think about, I want Kamal sir to be the hero or Rajni sir to be the villain. It is not only about RRR. It is about a glory to our film industry. சிங்கத்தையும் புலியையும் வந்து காட்டுல நம்மள மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் தனியா பாக்குறதே ஒரு அபூர்வமான விஷயம். அதே சிங்கத்தையும் புலியும் ஒன்னா சேர்ந்து பாக்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? அதோட சேர்த்து அந்த சிங்கத்தையும் புலியையும் ட்ரெயின் பண்ண அந்த மாஸ்டரும் கூட இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரில்லியண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு see the three of you together. இதுதான் வந்து நெஜ ஸ்டார் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உணர்றேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பு சாத்தியமா அப்படின்னு யோசிக்கிற சமயத்துல அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறைய உழைச்சு முடிச்சு இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நிதானமா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிஜமாவே அந்த நிதானம் இருக்கா? இல்லை, ஏன்னா ஒரு சில மணி நேரத்துல வந்து படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கும்பொழுது, சார் ராஜமௌலி சார், வில் ஸ்டார்ட் வித் யூ. உங்களோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்கு? எனக்கு நிதானம் கிடையாதுங்க. நான் ரொம்ப டென்ஷனில் இருப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிங்கம் புலி ட்ரெயினர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? சிங்கம் புலி கரெக்டு தான், ட்ரெயினர் கிடையாது. ரெண்டு பேர் வந்து அன்டேம்ட், அன்ட்ரெயின்ட், வைல்டு. இப்போ வந்து உட்கார்ந்து அந்த ஸ்டைலே தெரிஞ்சுது. சார், நான் வந்து கொஞ்சம் கிளவராக ஒர்க் பண்ணணும். You know, I can't work like a trainer. I should treat them like an untamed tiger and untamed lion and somehow get my job done. Okay, so இப்போ நீங்க வந்து பயம் இருக்கா, டென்ஷன் இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கா, அபாடா ரிலீஸ் அப்படின்ற மாதிரி? பாருங்க, முதல்ல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த பேண்டமிக் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த போஸ்ட்போன்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நடந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வருது. ஸோ அந்த ரிலீஃப் பயங்கரமாக இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் ஹவு people are waiting, we are also eagerly waiting to see it on the big screen and with the audience and everything. That is adu irukku, but same time nothing is in our hands. So and bayam irukum, confidence irukum, bayam irukum, rendu சேர்ந்து இருக்கும். mixed feeling la irkeenga. Yeah. Okay, Tarak sir, what would you say? I would say other same. அவருக்கு எப்படி நடக்குதோ எனக்கு அப்படியே இருக்கு உள்ள. ஆனா see, we've waited for this movie to come out into theaters. We are also audiences, right? We are exactly like them. நம்ம மென்டாலிட்டி அப்படியே இருக்கு. பார்க்கணும், இது தியேட்டர்லேயே பார்க்கணும், அந்த பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும். It is not only about RRR. It is about a glory to our film industry, as an Indian film industry. Because, see, with pandemic, everyone was hit. And our industry was also hit. Regional illama, complete our Indian film industry has taken a beating. So I personally feel that RRR is like this hero which is coming out to bring everyone together and bring back that glory to the silver screen. Right. So I can't wait. எனக்கு உள்ள ரொம்ப அப்படியே ஒரு டென்ஷன் இல்லைம்மா, டென்ஷன் இல்லை, டென்ஷன் கிடையாது இது. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், I know, we all know what RRR is going to do. Okay. We are eager. You want to feel it? Yes, அந்த eagerness இருக்குள்ள, சீக்கிரமா பார்க்கணும். இது பாத்துட்டீங்கல்ல சார்? இல்லம்மா, இல்ல சார், என்ன சரியா நம்புற மாதிரி இல்ல, எப்படி சார் பார்க்காம இருக்கு? இல்ல, உண்மையா பார்க்கலம்மா, அது தியேட்டர்லயே பார்க்கணும். ஆனா ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I mean, we've never watched our films in our theaters. அவர் மேபி அந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்துட்டாரு, எனக்கு அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் படம் தான். We've never watched movies in theaters. இது பார்க்கணும். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து we've done it. He's created this he's bringing back the multi-starrer glory to Indian films. Oh yes. So இது பார்க்கணும். We want to see each other on screen. So I'm very eager. சார், நீங்க what is the feeling now? ஏன்னா நீங்க தான் வந்து அவங்க மூணு பேர்லயே ஒரு calm and consoled personா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இல்ல. It's like a duck swimming in the water.
கீழே அடிச்சே இருக்கும் கால், மேலே தான் அப்படி கால். அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அடக்கி வச்சிருக்கீங்க கீழே எல்லாத்தையும். ஃபாஸ்ட்டாக போவோம், உள்ள ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக. கேரவனுக்கு போய் அப்படியே கத்திட்டு அப்படியே வந்துட்டு இந்த இடத்துல. இல்லை கேரவனில் கூட அப்படி தான் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் தாண்டி போயிட்டோம் நாங்கள். இந்த ஆங்ஸைட்டி, டென்ஷன், that feeling of waiting to see. So now we just want to feel the sense of reward. How do you think your 24th is going to be? அன்னைக்கு நைட் எப்படி இருக்க போகுது? தூங்குவீங்களா? Yeah, நீங்க சொல்றதுக்கு I think on 24th night probably we'll feel some kind of stimulation in us. அந்த feelings எல்லாம் அந்த நைட்ல வரும் I think. But as of now we're just waiting to get out and show our film and our work. Lovely. சார் இப்போ கொஞ்ச காலமா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி பத்தி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்ச காலமா அடிக்கடி கேட்குற விஷயம் வந்து ஒரு டைரக்டரும் ஆக்டரும் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டிமசி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்க முடியும்னு. இந்த படத்துல வந்து உங்களுக்கு 2 ஹஸ்பண்ட்ஸ் இல்லை 2 வைஃப்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் கம்பேர் பண்ணி ஆகணும். நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த கான்செப்ட்? டைரக்டர் ஆக்டருங்கிறது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? பொண்டாட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு பாய்ஸ் நைட், பாய்ஸ் பார்ட்டி. ஒர்க்கிங் டைம்ல சார் ஃபிலிம் ஷூட்ல Yeah. do you think I don't see. See, whatever it should be like, whether you call it husband or wife, or whether you call it brother and brothers, or you call it friends. Thing is, we should be quite open with each other, no, and we should have a lot of confidence in each other. Now, I mean, if I tell Charan to jump 30 feet down, no, he should have the confidence in me that the director must have checked everything and made it safe for me, so that I just don't need to worry about the safety features. I just need to worry about how I act. What I need to do. And I need to do. I'm just saying that as an example. So that kind of confidence should be, they should have on me, I should have on them. Now, luckily, even before the film started, if you just even keep RRR aside, we have that kind of vibe. Vibe, bond over the friendship, years, bonding. friendship. Yeah, and No, we you work have that. பண்ணிருக்கீங்களே நிறைய. Yes. We work with I work with both of them. Correct. And they are friends among them even before the film started. So that bondage is there for a film like this. That's very much needed. Luckily, it is there. Is that also a strong reason why நீங்க வந்து காஸ்டிங் பொழுது வேற சாய்ஸஸே இல்லாம இந்த 2 பேர் தான் Yes, that's definitely ஒரு ரீசனுங்க. ஏன்னா 2 ஸ்டார்ஸ், இந்த பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்னு எடுத்துக்க ஒரே ஸ்க்ரீன் மேலே காட்டுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. There are so many consequences, you can talk about box office, you can talk about fandom, you can talk about just their careers itself. Correct. So many things we have to take into consideration. Being friends helped me a lot in casting them, in giving them the roles that I have given them in every aspect. பியூட்டிஃபுல் சார். திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தட் யூ ஷேர் அது வந்து ரொம்ப ரேர். எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக உங்கள் ஸ்டேச்சரில் இருக்கிற 2 ஆக்டர்ஸ்க்கு அது செட் ஆகுமா அப்படின்னா இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். ஹவு டிட் இட் இவால்வ்? இது வந்து நேச்சுரலாக 2 பெரிய ஆக்டர் ஃபேமிலிஸ்லேருந்து வந்தவங்கங்கும்பொழுது ஆர்கானிக்காக அது நடந்த விஷயமா, ஆர் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு இன்சிடென்ட்டில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இன்னும் பெருசாச்சா? இல்லைம்மா, இட் வாஸ் வெரி ஆர்கானிக். ஆனால் I know him from a very long time. ரைட், அவ்வளோதான். Yeah, see, I know him from a very long time. It's not that we've got together for RRR. கரெக்ட். There was this this event happening called Celebrity Cricket League. Yeah. So both of us used to go together Okay. to go and practice. So from then, 2 பேரு சும்மா அப்படியே பேசுறது, interacting with each other. அவர் என் வீட்டுக்கு வருது, நான் அவர் வீட்டுக்கு போகிறது, இது எல்லாம் நடந்துச்சுமா. இது நடந்துச்சு somewhere it just bloomed. It started off very organically. And from there, it grew. We started interacting about each other's films. One day, for my film, for his film, our padam Racha, the samya commercial hit maade. So he put the show in my house. Oh. So we were a group of friends watching it in my house. So we were chilling, and also it was like that. When my movie released, I used to go to his house to celebrate the success. How cool. So it was like that. And we never had any apprehensions, both of us. We liked the other solvangilama, like poles repel, unlike poles attract. Correct. அதுதான். So we were 2 different poles. We just got attracted to each other. பட் இப்போ வெளியில சார் சொன்ன மாதிரி உங்களோட இந்த ஃபேன் பேஸ், காம்படிஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கு சார்? பிகாஸ் இட்ஸ் கிளியர்லி சச் an amazing relationship you have. All this said and done, he's still my rival. I'm still his rival.
That rivalry will always be there Correct. as two individual actors. But we're friends. It's a healthy rivalry. So great that அந்த லைனை நீங்க கரெக்டா அட்ரஸ் பண்றீங்க. It's very clear. That is very, yeah. And இதெல்லாம் சி fans will fight, அவர்ல war இருக்கும், இதெல்லாம் சி இதெல்லாம் inhibitions மா. Our fans are our mirror images. How we are is what they will be. See, the last time before like in the pandemic munnadi we did a bunch of promotions. I remember Rajmouli sir saying something. He said that when the trailer was released in theaters, there was not one bad incident in between the fans. Both went to the same theater. It's not like we had separate theater for Charan's fans. Correct. Or separate theater for my fans. Right. No, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரே தியேட்டர்ல பார்த்துட்டாரு. பார்த்து they were enjoying. So there was not one bad incident. So that itself shows that. So in fact நீங்க உங்களோட ஃபேன்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ஒரு as much as possible. As much as possible. as much as possible. When the comments were coming out, when the fans were coming out, Charan fans were saying, our hero is looking best in the trailer, but NTR sir கூட நல்லா இருக்காங்க. அதுவே Yeah, even Tarak sir is no, NTR, our young tiger NTR is the best, but Charan sir கூட நல்லா இருக்காங்க. Both of them have equal So strength. there was never that this kind of hatred thing was feel there. Yeah. அது போதுமா? அது That's பெருசு enough. சார் That's இன்னைக்கு காலகட்டத்துல சோஷியல் அதான் achievement. Absolutely. That's the achievement of RRR. பட் நீங்க ஆர்கானிக்கா இப்போ இந்த சிசிஎல் பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல எப்பயாவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட ஒரு படம் பண்ணணும் நல்லா இருக்கும்ல? Never. நெவரா? We never thought. We never addressed it. We never discussed it. Okay. The best part is, I think me and Charan have got so many other things to do than discuss only films. But one person who hates their friendship, can you imagine who it is? நோ ஐடியா. அவங்க வைப்ஸ்னு சொல்றீங்களா? No, Tarak's wife. அது ஒண்ணு. See, that's because 26th is her birthday, March 26th. March 27th வந்து அவர் birthday. Oh wow. So 26th I'm at home celebrating Pranti's birthday. Right. So 12 மணிக்கு கரெக்ட்டா it will become 27th இல்லமா? 12:01 I'm outside the gate, Charan car comes, I get into the car and go to his I go up to his house. Pranati பாவம் தேடிட்டே, she's searching in the house, எங்க இருக்காரு இவரு, and then she called me, where are you? So I was like, I'm at Charan's house. She was like, it's my birthday. No, I said 12:01, it's his birthday. This is a tradition that you've been following. This was happening from a very long time. Couple of years. என்ன சார் இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? நிஜமாவே எந்த வைஃபும் வந்து பொறாமப்படுவாங்கன்ற லெவலுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப். பட் கமிங் பேக் டு வாட் யூ செட், இப்போ வந்து வேலன் வந்துட்டா ஹீ இஸ் மை ரைவல்னு நீங்க கிளியரா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் விஷயத்துக்கே நம்ம வரலாம். இப்போ டைரக்டர் சார் வந்து சப்போஸ் ஜூனியர் என்டிஆர் சார் வந்து ரொம்ப பாராட்டுறாரு, ஈஸியாக வந்து நிறையா டேக்ஸ் அவர் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நீங்கள் கலக்குறீங்கிறாரு, தோல் மேலே கை போட்டு பேசுறாரு. இது உங்கள் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் உட்காந்து ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சார்? அந்த டைமில் ஐ திங்க் ஆஸ் அ கோஸ்டார் ஐம் ஹாப்பி தட் அந்த சீனில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியா பார்த்து. சார் அப்படியே நீங்க தான் வந்து தெலுங்கு சினிமால ரொம்ப உண்மை பேசுறவருன்னு சொன்னாங்க சார். நான் அதே மாதிரி என்னோட சீன் என்னோட ஷார்ட்ஸ் வந்தப்ப நான் இப்படி பண்ணணும். ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி ஹெல்தி காம்படிஷன் தட் வாஸ் ஹேப்பனிங் விச் வாஸ் இன் ரிட்டர்ன் ஹெல்பிங் த சீன். அண்ட் அது இருக்கும் டெஃபினெட்லி தட் வில் பி தேர். அண்ட் தட்ஸ் மை டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் சீன் பண்ணப்போ. ஒரு குட்டி பொசசிவ்னஸ் உங்களுக்கு இருக்குமா? நம்ம இன்னும் பட் சார் எவ்வளோ நல்லா சீன் பண்ணால் அது ஹேண்ட்ஸ் போட்டு அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. சிம்பிளி நைஸ். அவர் நைஸ் சொன்னாருன்னா he is very happy with the take. அதெல்லாம் வந்து கிழிச்சிட்டீங்க நீங்க. He moves on. He doesn't dwell in that moment of the scene too much because he has so much to do. That's true. In that day he keeps moving forward. Nice, very good. అంటే చాలా ఎక్కువ అది ரொம்ப அதுக்கே நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க. ஃபீல் பண்ணோம். யா அது போதும். He said nice. Yeah. பட் நீங்க வந்து have you both you worked with him so much அப்படின்றதுனால இந்த மீட்டர் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த டைரக்டரோட வேவ் லெங்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, அது வந்து ராஜமௌலி சாரோட வேவ் லெங்த் என்ன, அவருக்கு வந்து சமத்து பையனா நான் ஒரு குட் ஆக்டரா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சீக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ரெண்டு பேரும்? டைமுக்கு வரணும், அவங்க நினச்ச ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சணும், அண்ட் அதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம். அதே ரொம்ப கஷ்டமான வேலைமா அது. கம்மிங் ஆன் டைம், கிவிங் him his plan is to finish about let's say ஒரு 8 ஷாட்ஸ் எடுக்கணும், அந்த 8 ஷாட் எடுக்கணும். You just have to cooperate with him. Give him what he wants. He will not settle for 99.9 also, by the way.
ஓ Oh. It's 100. I've heard. டைம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவங்க லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே 1.5 hour away from city தான் இருப்போம் இப்போ அந்த மாதிரி செக்லூடட் பிளேஸில் he erects his sets and everything. 7 o'clock ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் 7:20 ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுக்கணுமா நாங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் மார்னிங் நான் 4:30 4:45 நினச்சி 5:50 5:30 ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அப்போ காரில் உட்காந்து அங்கே வரணும். ஸோ அதுக்கு தான் அவங்க டைம் பட் he says there's a lot of process before. Yeah, absolutely. So, but is it true what they're saying about உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இது பண்ணா போதும் நேரத்துக்கு வரணும் shooting அழகா అంటే முடிச்சிடணும்? see the way Charan said it, Charan சொன்னது ஹவுஸ் எவ்வளோ சிம்பிளாக சொன்னாங்களோ his mentality is அவ்வளோ சிம்பிள். அவர் மைண்ட் வந்து ரொம்ப clutter பண்ண மாட்டாங்க. So he learned that way of keeping his mind free, coming to the set like a blank white canvas and telling the director, it's not just with me, telling the director, you just do whatever you want me to do, I will do. Like a clay. Yeah, like a clay, you mold me. So he did the same with Rangasthalam, he did the same with Vinay Vidai Rama, he will do the same with RR, or he will do anything. Once he believes in the director and he just does that. அது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி, பட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். தாரக் வந்து நான் நிறைய வாட்டி சொல்வேன், இஸ் லைக் a சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போ கதை சொன்னேனோ அப்போவே அவர் மைண்டில் ஆல்ரெடி நான் எப்படி எடுப்பேனோ கூட தெரியும் அவருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வரும், அதில் நான் இப்படி பண்ணணும், இவ்வளோ ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அவர் மைண்டில். எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் போகும், எல்லாம் கம்ப்ளீட். அது வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க, கண்டினியூஸ். அது ஆல்வேஸ் ஆன், 24 hours ஆன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ உங்களோட 2 கேரக்டர்ஸும் வந்து சார் நரேஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதான் ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இது ட்ரூ லைஃப் கேரக்டர்ஸ் தான், பட் உங்களோட இமேஜினேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சில விஷயங்கள் படத்துக்காக மாற்றிருக்கீங்க. சில இல்லைங்க, கம்ப்ளீட் த ஹோல் ஃபில்ம் இஸ் ஃபிக்ஷன். It's only the characters which only the characters are real. Everything is fiction. Their sensibilities, their characterization, their fight for freedom, their what do you say, their the urge to for liberty is true. Okay. But all incidents, all characters, everything is this kalpana. Imagination. Yeah, including their costumes. Yeah. Yeah, okay. So படத்துல வந்து உங்களோட கேரக்டர் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு வெட்டரன் ஆக்டர் பண்ண ஒரு கேரக்டர், அதை மக்கள் பார்த்துருக்காங்க. இட்ஸ் a ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஆல்சோ. ரொம்ப மாற்ற முடியாது, அவங்க பண்ண மாதிரியே பண்ண முடியாது, ஆனால் ஒரு புதுசு கொண்டு வரணும். இது சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அவங்களுக்கு? கதை கேட்க முன்னாடி இந்த கேரக்டர் பண்ணுறோன்னு சொன்னப்போ ஐ ஃபெல் தட் ஹீட் நீங்கள் சொல்லப்போ, பிகாஸ் லெஜெண்டரி ஆக்டர் ஹூ டிட் அ பயோபிக் ஆஃப் தட் பர்சன், அல்லூரி சீதாராம் ராஜு. பட் ஆஃப்டர் வி ஹர்ட் த சப்ஜெக்ட் அந்த ப்ராப்ளமே இல்லை, பிகாஸ் ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ జస్ట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వాళ్ళది ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని క్యారెక్టరైజేషన్ we just took and he's completely created a new story. So young mindset, our thought process of approaching everything is again fresh. Like if you take out that legendary fighter out of this story, it is still a great story. Right. And this has added a great element of support for the story which Sir has written. So there's no chance of a comparison. Thank God there's no chance. I had to think about how to get into the same shoes of not only Alluri Sitaram Raju, Krishna Garu. Correct. In the Rondu Per and NTR Garu he also did. So that pressure was luckily I didn't have. Great, sir. I don't know if you've seen when Rajamouli was putting out the tweets of the first look. Yeah. He always said something. He said, "My Ram, my Bhim." So what you're seeing there is His creation. Rajamouli's Alluri Sitaram Raju. Right. You're going to see Rajamouli's Komaram Bhim. So it's his. Yeah. So there is no comparison with what people have done before or the historical references. Or there is no historical reference. Okay. So it's all a complete fictitious drama which is happening there. Good we clarified this here. அந்த லாக் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு. சார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் you might have had a little trouble because reference எதுவுமே இல்லை. It's a real life character again. My Bhim. My Ram. That's what he's saying is my Sitaram Raju, my Bhim. Correct. So I don't need reference. As long as my director has given me enough information to play that role. So I'm playing his Komaram Bhim in RRR. So he's given me enough inputs. We had a very small kutti workshop. Okay. Munnadi. We had about, I think it was only one day. ஒரு நாள் சும்மா ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒரு போர்டு மேலே எல்லாம் he wrote everything.
this is my Bhim. This is how he eats. This is how he sits. This is his educational qualification. If he is angry, this is how he walks in this speed. இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஒரு டீடைல் he gave me about, or even Charan. அவர் கொடுத்துட்டாருமா. ஸோ அது எப்படி அண்ணா நமக்கு while the movie is happening, this was constantly going on. அதுதான் அவர் சொல்றாருல்ல உங்க ஹெட்ல Yes. ப்ளே பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. For both of us, I meant like ஒரு scene இருக்கு, fine, where Ram is eating, Bhim is eating. So he already told us இல்ல, so Bhim சாப்பிட்டா இப்படி சாப்பிடுமா, இந்த ஸ்டைல்ல சாப்பிடுமா, he will sit like this. So all these were given to us. So we did not need any historical references or film references where our predecessors have played it. We don't need it also. So it was his character. Sir, how do you think to that level, sir? உங்களோட thinking as it is பயங்கர யூனிக்கா இருக்கு. நாங்க visualize பண்றதை நீங்க காமிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு யோசிப்பீங்கன்ற லெவலுக்கு நாங்க யோசிப்போம் ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்க. பட் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டீடைலிங், இப்படி சாப்பிடுவாங்க, இப்படி தூங்குவாங்க, இந்த மாதிரி நடப்பாங்க, இது எங்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு ப்ராசஸா இருக்கும்? அப்படி இல்லைங்க. அது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம்னா, ஸ்டோரி we made the story, we made the characterization, but the behavior, their how they talk, how they walk, and how they behave, this thing we made that workshops, what he said. Okay. So we had a questionnaire. Suppose let's say Allur Sitaram Raj. I didn't take the actual historical Allur Sitaram Raj, but the fact is that he's a very well learned man. Even in those days, he was a well read person. Not only English and modern sciences, he also read all the Puranas, and he's a yoga guru himself. You know, so I took that information. Okay. So there is this person who has a lot of angst looking at the people that are around him, his own people, and he's a well-learned man. So this kind of person, imagine in those days, how would he behave Yeah. when he faced with some issue? How would he behave? So we had that kind of conversations. So out of that came the kind of a stoic, calm personality. So those information I gave it to him. Similarly, the same information I gave it to him. We learned that in the process of filming earlier films. Okay. So when we did those workshops, it helped the actors a lot. When the actors are very clear, it gives a lot of Clarity for you. clarity for the director. So it's a nice ecosystem that happens. So Okay. that is experience from the previous films which we So put it basically எல்லாமே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. Yes, everything, ப்ரொடக்ஷன்ல the focus everything. is only the shoot. here. Only on getting it right. That's it. எதுமே டயலாக் கூட மாத்த மாட்டீங்களா சார் No, ஷூட்டிங்? dialogues. When someone asks me that, do you lock your script before going to the shoot? Yes, I'll definitely lock my script, but I won't throw the key away. I'll keep it with me. That is so nice. Okay. And how would you say நம்மளோட பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன், நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து தமிழ் சினிமா, தெலுங்கு சினிமா, ஹிந்தி சினிமா எல்லா சினிமாவையும் புரட்டி போட்ட போது இந்த ஸ்கேல்ல ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படின்றது would have been extremely challenging for you as a director, for both the actors, because உங்களோட ஃபிசிக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒரு படம் தான் நீங்க கமிட் பண்ணிருந்தீங்க 3 வருஷம், நீங்க நடுவுல போய் ஒரு படம் முடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க. அதை எப்படி பண்ணீங்களோ எங்களுக்கு தெரியல. Father's movie. Yeah, but then இவ்வளவு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல ஒரு பேண்டமிக். How did you cope up, and were there நீங்க சொன்ன இப்ப இந்த ஸ்கிரிப்டை லாக் போட்டு அப்ப கொஞ்சம் அந்த லாக்கை எடுத்து வேற ஏதாவது மாத்த வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்துதா? Usually, I won't change major portions. Maybe some detailing here and there, maybe a little bit editing and there. Those are the things I change. Maybe a little bit dialogue to get it more tighter, to make the scene more tighter. Those kind of small details only. The major thing I never changed. Okay. So for this film also I never changed. And pandemic didn't affect the outcome of my film. It only made us work harder. It made us worry a little bit more what's going to happen. Financially, it's a little bit, not a little bit, a lot more burden on the production. But the final output, the creative part of it, it never hampered. No, it never hampered. In fact, it gave us a little bit more time to do it better. Okay. Yeah. Okay, so உங்களுக்கு actors did you go through anything during that phase? See, the way he locks his script, he locks his actors also. But the only thing he did was, my chain was from his house to my house. Okay. His chain was a little longer, where he could go to Acharya shoot and come. Yeah, that's true. I mean, but he kept us going.
we were talking constantly. We never moved out of Triple R. சார் பட் ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் சார் உங்களோட உடம்ப மெயின்டைன் பண்ண நீங்க கரெக்டா சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் ஒர்க் அவுட் When பண்ணணும் you have a director like him, everything is possible. For him, I really think that there's nothing called as impossible. ரைட் When you have a director like him who pushes you, who constantly keeps a track of you, who keeps constantly inspiring you. You know, there were times when when the first lockdown happened, everyone were like, ரொம்ப சீரியஸா நடந்துச்சு அந்த லாக்டவுன். அப்புறம் all the other lockdowns were a little free. அட, இது But lockdown முன்னாடி 15-20 days I think, right? No, or more. We were just locked. 2 months. Yeah, we were locked, but they gave us a little bit of leverage of going in the morning, getting some groceries or whatever. வீட்டு வெளில இருக்கும் But yeah, so we were talking constantly on phone, and he was sitting on his editing. So he used to tell us, I edited this scene, it's coming out good. So automatically you're engaged with it, and and very clearly that the lockdown is going to open. Right. We're going to start shooting, and he's going to start from where he stopped. And you know how demanding that starting was. Yeah. So you'll have to be there. So you'll have to be ready. So it was nice. It was a Good new and a commitment. nice journey. Okay, but you are the person who cooks really well and you are the person who eats really well, correct? When somebody cooks. யாரோ இருக்கணுமா? So what was the சாப்பிடுறதுக்கு யாரோ first thing? இருக்கணும்ல. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணீங்க இந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே டெய்லி ஜிம்முக்கு போக வேணாம் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் வந்த உடனே போய் என்ன சாப்பிட்டீங்க Continuous, I mean, if there's anything which I really hate and ரொம்ப strong word இல்ல, which I don't like being an actor is hitting the gym in the morning. அது ரொம்ப physically it is a little difficult to sustain that for 365 days. But yeah, என்ன பண்ணீங்க சார் ஷூட்டிங் முடிச்சாச்சு இனிமே வந்து நாளைக்கு நீங்க ஜிம்முக்கு போக வேணாம் நீங்க டயட்ல இருக்க வேணாம் அப்படியே இல்ல immediately I started என்ன சார் இது என்ஜாய் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே சார் லைஃப் ட்ரை பண்றேன். எப்படி யாரும் டேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ஜாய் பண்ணதுக்கு டேட்ஸ் யாரும் கொடுக்கல. ஓகே சார் நீங்க என்ன பண்ணீங்க சார் நான் இப்போ பாத்துட்டீங்களா அம்மா கொஞ்சம் குண்டா ஆயிட்டேன் நான். இல்ல sir, நல்லா பண்ணணும் sir. சாப்பிடுறேன். அந்த என்ஜாய்மெண்ட் கூட இல்லன்னா எப்படி சார் அவர் வரிசையா எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா அவர் பாவம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இல்ல ஆமா சங்கர் சாரோட. ஆமாமா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குமா. So I'm going to enjoy this phase of Triple R release. அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனா 3 நாள் அந்த ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னாடி he'll also டேக் a break அது வேற பர்த்டே இருக்கு அவருது. அவர் பாருங்க உங்களோட பர்த்டே அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு அவர் அதுக்கு பிளான் பண்றாரு இல்ல என் சாப்பாடு ஏதோ பொண்டாட்டி he has to இருக்குமா. cook and send me. It's A that. birthday dish அனுப்புவாங்க இல்ல. ஓ அவங்க வீட்ல செஞ்சு அனுப்புவாங்க எப்போ every birthday he gets me a cake from his house. He's அவங்க got வீட்ல the bake best contacts for desserts in the city. சார் ப்ளீஸ் எனக்கு விசிட்டிங் கார்டு கொடுங்க சார் நான் கிளம்பும்போது அமேசிங் ஸோ திஸ் வைப் விச் ஐ ஜஸ்ட் சா இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து உட்காரும்பொழுது அந்த சீட்டில் உட்காரணும்னு 2 பேரும் சண்டை போடுறீங்க இட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ஸ்குள்ளே இத்தினூண்டு ஒரு ஸ்மால் லைஃப் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தட் கனெக்ட் அண்ட் ப்ராபப்ளி இட் க்ரூ டீப்பர் த்ரூ த கோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இதெல்லாம் வந்து ஃபிலிம் செட்டில் பட் சார் யூ பீயிங் த மான்ஸ்டர் ஆஸ் தே கால் Headmaster monster இல்ல. ஹெட்மாஸ்டரா அந்த பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் இப்போ 2 பேரும் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை இந்த ஷார்ட்டை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஒய்ஃபோட பர்த்டே கொஞ்சம் சீக்கிரம் பெர்மிஷன் கொடுங்க கிளம்பலாம் இப்படிலாம் சொன்னா எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஹலோ ஃபோன் பிடிச்சு போவாங்க. he won't hear all this. He won't. ஜென்யூன்லி அண்ணா இல்ல உடம்பு சரி இல்லைன்னா அட்ஜஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. We can't do anything about it. See, ultimately they have to do it. But if they come and say எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா of course I'll say okay. But if I see that they are suffering and they are not asking me, I will not go and say are you not feeling well, you want to take off. I will never ask them. ஓகே அவங்களா சொன்னாதான் நீங்க கன்சிடர் அவள் சொன்னாதான் then I'll consider. But even if I see they are suffering there, I will not. Okay. So if they are suffering and doing that, that means they are able to do it, no? ஓ அப்படி எடுத்துப்பீங்க So they will. ஐயோ இது உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல இது வரைக்கும் இல்லம்மா my only complaint is Rajmouli does not have a nerve in his body called empathy. சார் he has சார் காலையில ஒரு நாய்க்குட்டி அவ்வளவு பாவமா அது கொலைச்சிட்டு இருக்கும்போது You are அவர் தான் listening கூட்டிட்டு to போய் him, Amma. We have seen him. So இல்ல அவருக்கு ஓகே இன்னைக்கு 10 ஷாட்ஸ் எடுக்கணும். ஃபிக்ஸ்டு He has to அந்த 10 ஷாட் எடுக்கணும். இல்லன்னா அவருக்கு உள்ள அழு வந்துடும். நான் இது 10 ஷாட் முடிக்கலையே ஒரு நாளுக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு 50 லட்சம் ஆகுது. இல்ல இது யூ கான்ட் வேஸ்ட் மணி. There were times where I was sitting and he was also suffering. இப்படி உட்கார்ந்து என்னடா இதுன்னு பார்த்தா he will not move his
seat. He will not even get up from the monitor. He'll be just sitting there. He'll be planning for his shots. ஓகே If he really thinks, oh my God, really, பாவம், both of them are really suffering, அப்போ வந்து சும்மா அப்படி வந்து என்ன அது பட் இவங்கள இப்படி இருந்தால் தான் வழியா இருக்கானா இட்ஸ் ரைட். பெட்டர்ன்றீங்க. யா அதர்வைஸ் எவ்ரி ஸ்கெட்யூல் வில் ஆஸ்க். சரி போங்க. ஓ சொல்லுங்க. இதுக்கு உள்ள இல்ல, அவருக்கு டைம் எடுக்கணும். இப்போ he takes his time. சரி 10 ஷாட், ஐயா சரி இப்போ he's suffering. ஓகே, வேற ஷாட் எல்லாம் வச்சு இவர் நான் அமிச்சிடலாம், அவர்ன வச்சு ஓ அந்த கால்குலேஷன்லாம் பண்ணிடுவாரு. அப்புறம் திருப்பி அடுத்த நாள் அவர்ன அமிச்சிட்டு யா மேல ஷாட்ஸ் எடுக்கிறது. It takes time for him to plan. But having said this, our Rajamouli does not personalities- have an empathy nerve. ஃபார் आवर பர்சனாலிட்டிஸ் இவங்க இப்போ தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா எவ்ரி ஸ்கெட்யூல் வில் ஆஸ்க் ஃபார் 2 breaks while the schedule is going on. ஓகே சோ சாரோட அதிகபட்ச கோவம் என்ன பண்ணுவாரு சார்? பயங்கர கோவம், சாட்டிஸ்ஃபைடே இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இரிட்டேஷன்ல இருக்காருன்னா என்ன? இதெல்லாம் இருக்காதுமா, சாட்டிஸ்ஃபை பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. he will make sure பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா வந்துடும் அது. பட் his problem is when on the technical side la, when this is happening, something does not happen. யா when constantly அது சொன்னி when it's not happening இல்ல, மைக் எடுத்து கீழே அப்படியே ஒரு just throws it. அதான் அதிகபட்ச கோவம்னா மைக் உடையும் அவ்வளவுதான். madness is that. He doesn't இப்போ இல்ல அது, இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சா? he's also grown old now. இப்போ கூட இப்போ கீழே அடிச்சா மைக் செலவு என்ன ஆகும்? வேற லெவலுங்க. அப்ப கூட சார் பியூட்டிஃபுல் சார், அப்ப கூட செலவை யோசிக்கிறீங்க. உங்க 2 பேர் கேரக்டர்ஸும் நரேட் பண்ணி இதான லாக் பண்ணிட்டாரு சார். பட் ஷூட்டிங் டைம்ல அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு என்னைக்காவது தோணிருக்கா உங்க 2 பேருக்கும்? எனக்கு எப்போ எஸ் சார். never. நெவர். never. அப்படியா சார்? யூ வர் சோ கான்ஃபிடென்ட், திஸ் இஸ் த ரோல் டெய்லர் மேட் ஃபார் மீ, ஐ கேன் only do this அப்படி His நினைச்சீங்க? confidence was that. யா And see, for an actor, the first audience is your director. And for a director, your first audience is an actor. Right. Illama. So it is like that. So when he has seen us, there's a verdict from an audience saying that they're perfect there. So when you have enough to enjoy and celebrate, why will there be a necessity of, திங்கிங், புட்டிங் யுவர்செல்ஃப் இன் தி அதர் பர்சன்? But there are times where I would have thought that in certain action episodes, I wish I was this. அதுதான் கேக்குறேன். I wish I was this junior artist running than being here. என்ன சார் இது? ஒரே ஒரு ஷாட் பின்னாடி அப்படியே கான்சென்ட்ரேஷனே கிடையாது அங்க. He's not in Rajamouli's radar. If that character was mine, that would have been so good.